Thank you. Dear President of the Committee of Regions, dear members, ladies and gentlemen, I would like to thank you, President Tzitzikostas, for inviting me today to present the priorities of Croatian Presidency of the Council in my capacity as Minister of Public Administration of Croatia. It's an honor for me and a pleasure to be with you on this special day during this important moment for all of you, the first day of your new term of office for the period of the 2020 to the 2025. Let me congratulate you on your constitutive plenary and wish you a fruitful mandate in the interest of European citizens. My sincere congratulations also go out to you, President Tzitzikostas and Vice President Cordeiro, for your election, as well as to Bureau members. Let me also commend President Lamberts and Vice President Markula on their successful mandate, during which several outstanding initiatives took place. I would mention the Reflecting on Europe process with over 200 citizen debates and local events organized in the member states, as well as the President's address on the State of the Union from the perspective of regions and cities, which was delivered for the first time in 2017. The Committee of Regions is a respected European body and an important link of local and regional levels. The Committee's opinions are an integral part of the EU legislative process. The Committee's action is particularly important for retaining citizens' trust. Your work, dear members, helps to keep European decision-making rooted in reality. For instance, your action with regard to citizens' dialogues contributed substantially to bringing Europe closer to citizens. I agree with your analysis that some of the main challenges facing Europe, social justice, regional inequalities, migration, sustainability, climate, and increasing the engagement of the citizen in the EU need to be addressed using a multi-level approach. Addressing these challenges is impossible with the local and regional authorities. The Croatian Presidency counts on your support and participation. I believe in the mission of your institution. We, as Presidency, are ready to cooperate closely with you during this semester. The Republic of Croatia is presiding for the first time over the Council of the EU from the 1st of January to the 30th of June 2020. A remarkable moment for us, since our country is the youngest member state of the EU. Croatia will focus on a motto: a strong Europe in a world of challenges, and on positioning Europe as a global leader. More Europe and a strong European voice are needed in order to tackle the challenges. This can only be achieved if we are together and work for the benefit of all member states, its regions and citizens. The success of the European project also depends on the vitality of our cities and regions, and this is also reflected in the Committee's work. The program of Croatian Presidency consists of 4 priority areas: a Europe that develops, a Europe that connects, a Europe that protects, and an influential Europe. When it comes to our first priority, a Europe that develops, it should be recalled that the European Union, its economy, and labor market face new global challenges and demographic changes. In order for the EU to stay competitive, the Croatian Presidency will continue deepening the single market, encouraging the digitalization agenda, investment in research and innovation, as well as lifelong learning. Developing new skills adjusted to jobs of the future is also essential. Our main objective is to ensure a balanced, sustainable and inclusive growth of the Union that takes into account the specificities of all member states and their regions. The cohesion policy
is crucial for reducing economic, social and territorial differences and for strengthening the competitiveness of the EU and all its regions. Cohesion contributes to the creation of new jobs, investment and economic growth, and to the smooth and efficient functioning of the single market. At the same time, it directly affects the quality of life of EU citizens and helps them face new challenges, such as demographic changes, industrial transition and climate change. I'm aware that the cohesion policy is dear to your heart, and your committee is also actively working on it. You're a strong defender of its development, often expressing the concerns of the regions and cities regarding its funding. Let me assure you that the Croatian Presidency will contribute to finalizing the negotiations on the legislative package for the cohesion policy 2021-2027. Rules enabling effective implementation of projects will play an important role in further implementation of the cohesion policy. The timely agreement on the next multi-annual financial framework for the next 7 years is our priority. Together with the President of the European Council, Mr. Charles Michel, who is continuing the MFF talks at the highest political level, we will work together that the next MFF should meet the expectation of all our citizens in all our member states and creates added value at the same time taking into consideration the principle of sound financial management. In particular, it must continue to finance cohesion and agricultural policies, but also be able to address many new challenges the EU is facing. Croatia will pay special attention to promoting the initiatives that encourage reform process and convergence among member states. The Presidency will continue to implement initiatives that support deepening of the single market, and it will invest additional efforts in strengthening the EU's international economic and financial role. In that respect, emphasis will be placed on strengthening the international role of the euro. Inclusion of citizens, dialogues with the civil society, organizations and transparency of the institution of the European Union are crucial components in strengthening its democracy legitimacy. It's an important investment in strengthening citizens' trust in the Union and in shaping the policies focused on the improvement of their quality of life. All of this is important for fighting growing populism in many EU member states. The Presidency will promote efficient, responsible and digitalized European public administration that will be able to provide a timely and high-quality response to the challenges the Union is facing, while consistently applying principles of excellence, balanced geographical representation and equality between women and men. We will be committed to moving forward with the main initiatives contained in the European Green Deal, bearing in mind its importance as one of the main building blocks of the new Commission and need for a clear political signal related to EU transition to climate neutrality until 2050. The new Commission also recognized the need to address the demographic challenges. Today, the EU is facing problems of the aging population and the loss of young and educated workers to more developed states. To prevent this, we should all work together and look for a solution to support the member states and its regions. The Presidency will be dedicated to building a close future relationship between the European Union and the United Kingdom, based on partnership in the areas of common interest, in line with the political declaration, setting out the framework for the future relationship between the EU and the UK, and by following the European Council guidelines as well as other statements and declarations. Under the second priority, a Europe that connects,
We will promote initiatives contributing to digital connectivity, transport, and energy for the benefit of our citizens. As you know, connectivity is one of the most important prerequisites for achieving social, economic, and territorial cohesion among member states and regions. During our presidency, we will place a strong emphasis on bringing citizens together through education, culture, and sport. Only safe Europe can provide a peaceful environment for its citizens under the third priority, a Europe that protects. We will work on the Union's new strategic guidelines in the areas of freedom, security, and justice based on shared values, democracy, and rule of law. The Croatian Presidency has recognized the importance of promoting a comprehensive approach to the rule of law. The aim is to strengthen and protect the fundamental values of the Union. The rule of law is embedded in the founding and functioning the Union as a community of values in which democracy, human rights, and the rule of law are respected and protected. This is a shared responsibility of the Union and the Member States individually. Efficient protection of the EU's external borders, as well as an increased resilience to external threats and hybrid and cyber threats, are of vital importance. Achieving a comprehensive solution for a sustainable and effective migration and asylum policies is our joint objective. Under the fourth priority, an influential Europe, we will highlight the Union's role on a global scale and in its neighborhood. We will focus on development of overall political and social resilience in partners' countries as a long-term answer to preventing crises caused by human or natural factors. The Presidency will continue to encourage stronger connections between short-term humanitarian aid and long-term international development cooperation. Croatia will focus on further reducing inequality through the implementation of economic measures for encouraging investment and creating sustainable jobs, in particular through strengthening cooperation with the middle-income countries and less developed countries. To achieve more efficient results, special attention will be paid to youth and to women and girls as key drivers of sustainable development. We will continue to support credible and merit-based EU enlargement policy. Dear President, dear members, the Croatian Presidency will be pleased to cooperate with you during this semester. We believe that European local and regional actors can contribute to promoting a more competitive, connected, and secure Europe. In that regard, we have identified several areas where we would appreciate the input of the European Committee of the Regions, notably. Working together with you on implementing the European Green Deal, promoting digitalization at regional and local level, promoting macro-regional strategies, tackling brain drain and demographic challenges in the EU, enlargement package, contribution to the development of middle-income countries, strengthening the rule of law within the Union. We must get closer to our citizens, listen and provide appropriate answers to their concerns. As a part of the efforts to bring the Union closer to its citizens, Croatia will also engage in the conference on the future of Europe, jointly with other institutions and member states. The conference should be inclusive in nature and foresee a broad consultation of citizens in the course of the process. We should build on successful holding of the citizens' dialogues over the past 2 years.
I am aware that you had already called for a follow-up to the citizens' consultations exercise in the form of a permanent EU mechanism for structured consultations and dialogues with the citizens. Work on defining a Council position is in progress on the basis of indications from the European Council meeting in December 2019. The Committee of the Regions' expertise at local level and its experience in the organization of citizen dialogues will make a valuable contribution to these initiatives. I would be happy to have your input and hear your views, including on how you see the specific role of the Committee of the Regions in the conference. We are looking forward to cooperating with you in achieving the EU's future objective. Thank you for your attention. Thank you, Minister. Let's open the floor to discussions. The floor goes to Mr. Dobroslavic. Kola. Zahvaljujem predsjedniče, poštovani ministre Malenica. U ime kluba Europske pučke stranke pozdravljam angažiranost hrvatskog predsjedništva Vijećem Europske unije i posebno čestitam hrvatskom predsjedništvu na programu i izboru prioriteta toga programa za ovih 6 mjeseci predsjedanja Vijećem Europske unije. Odabrani moto "Snažna Europa" u svijetu punom izazova doista pogađa politički trenutak i svaki drugi trenutak, ali ide u korak s nastojanjima Europske unije za budućnost. Za nas u odboru regija snažna Europa svakako znači snažne regije, gradovi i općine Europske unije. I u tome vidimo sinergiju s nastojanjima hrvatskog predsjedanja Vijećem i naše misije koju imamo u odboru regija, a to je daljnji razvoj lokalne i regionalne samouprave. Prioritet Europa koja se razvija potvrđuje da se ne samo moramo razvijati, nego osigurati konkurentnost Europske unije na zahtjevnom, otvorenom svjetskom tržištu. Unutar toga vrlo važnim smatramo brzo usvajanje višegodišnjeg financijskog okvira, dakle 7-godišnjeg proračuna, ali proračuna u kojem neće doći do smanjivanja kohezijske politike, do smanjivanja zajedničke poljoprivredne politike, jer smo inzistirali, jednako kao Europski parlament, da oni ostanu na barem sadašnjoj razini. I zbog toga smo, kao i Europski parlament, predlagali da izdvajanje za proračun Europske unije bude na razini 1,3% bruto nacionalnog prihoda EU 27. Europa koja povezuje također je važan prioritet, jer smatramo da je povezanost preduvjet socijalne, ekonomske i teritorijalne kohezije koja nam je svima važna, posebno na regionalnoj i lokalnoj razini. U tome dakako očekujemo kvalitetnu TNT mrežu i instrument za povezivanje Europe u kojem neće biti manje sredstava nego što je to bilo do sada. Europa koja štiti također govori o tome da idemo u korak s vremenom. Obrana, zaštita vanjskih granica, rješavanje nezakonitih migracija su izazovi na koje moramo zajednički dati odgovor. I četvrti prioritet, utjecajna Europa, u kojem je dobro da je hrvatsko predsjedništvo pozornost usmjerilo ka proširenju Europske unije na Zapadni Balkan. Nije dobro da je Vijeće blokiralo otvaranje pregovora sa Sjevernom Makedonijom i s Albanijom zbog toga što je to bilo njima obećano.
No dakako, mi smo na stajalištu da sve te zemlje moraju ispuniti kriterije za ulazak u Europsku uniju, ali da je dobro za njih i da je dobro za Europsku uniju da one budu članice ove unije. Očekujemo i nadalje jednaki angažman hrvatskog predsjedništva, nadamo se što skorijem usvajanju višegodišnjeg financijskog okvira i dakako uspjehu konferencije u Zagrebu u svibnju. Veselimo se dobroj suradnji Odbora regija i hrvatskog predsjedništva. Hvala. Thank you very much on behalf of the EPP. Now let's move to the PS, and the floor is for Mr. Rodriguez. Mrs. Rodriguez, I'm sorry. Gracias. Estimados miembros del comité, ministro, quiero aprovechar este espacio para reconocer el esfuerzo que debe suponer presidir por primera vez la Unión Europea. Sin duda no debe ser una tarea fácil, pero le doy mi sincera enhorabuena. Su lema, una Europa fuerte en un mundo lleno de desafíos, es perfecto para el momento dinámico, cambiante y radicalizado en ocasiones en el que vivimos ahora. Le agradezco enormemente su presentación, una exposición con prioridades claras, con una convergencia entre ellas y con lo que los miembros del Comité de las Regiones defendemos. Al hilo de esto, quería destacar dos puntos. El primero tiene que ver con el futuro marco financiero plurianual. El Comité, junto con el Parlamento Europeo, defiende un presupuesto que representa el 1,3% de la renta nacional bruta de la Unión Europea de los 27. Los recientes eurobarómetros y las elecciones europeas muestran que los europeos quieren cada vez más Europa. Una Europa más ecológica, más innovadora, más unida, más coordinada, más colaborativa. Sin embargo, es difícil hacerlo bien con un presupuesto menor. Entendemos las circunstancias presentes, los cambios estructurales de la Unión que obligan a ser más cuidadosos con los recursos. Pero, ministro, le pido, por favor, que dialogue con sus colegas y les convenza, sobre todo a los que son más reacios en el Consejo, les convenza de que inviertan más en nuestro futuro común, para que se definan unos aportes de acuerdo al proyecto de una forma proporcional, equitativa y justa. El segundo punto sería la política de cohesión. La política de cohesión no es una política pasada de moda. Tenemos que ponerla de moda para que reduzca las disparidades regionales en Europa y lleve los beneficios de la construcción europea a todos los ciudadanos, sin importar el lugar donde viven. La política de cohesión es la principal política europea para combatir el cambio climático, para gestionar la migración o financiar la investigación y la innovación, entre otras grandes cuestiones. Y además es el método correcto para lograr los objetivos que la Unión Europea se ha fijado, ya que involucra a todos los niveles de gobierno. Es, en definitiva, la política que concilia los objetivos principales de la Unión Europea con las expectativas de los ciudadanos. Pero sería injusto centrarnos solo en la política de cohesión o el marco financiero. Para mí ha sido una gran satisfacción conocer, entre otras prioridades, también la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres. Así lo hacemos también en mi región, en La Rioja, donde hemos incluido esto en el plan de gobierno. Y comparto con usted la preocupación por la realidad demográfica actual y la necesidad de establecer medidas para frenar las tendencias demográficas negativas. Ministro, empezaba mi intervención reconociéndole que dirigir Europa debe ser una tarea compleja, pero para nuestra suerte somos millones de personas persiguiendo y trabajando por un objetivo común, la prosperidad y el bien común. Usted puede contar con las regiones para llevar adelante su plan. Nosotros contamos con usted para defender estas ideas dentro del Consejo de la Unión Europea y que quede plasmado en el presupuesto, porque entre todos podemos conseguir una Europa más fuerte
sin importar los desafíos que se nos presenten. Muchas gracias. Thank you very much, dear colleague. Now we will move to the Renew Europe representative, Carla von Langergren. Tack. På Renew Europes vägnar välkomnar jag det kroatiska ordförandeskapets prioriteringar. Vi kan se att ni förstår vad som är de viktigaste utmaningarna och vi känner väldigt väl till dem själva. Under detta ordförandeskap har kommissionen lagt fram många av de viktigaste initiativen för de närmaste åren. Och låt mig försäkra er om att vi kommer att ha starka och detaljerade ståndpunkter från både städerna och regionerna. För det första vill vi ha en omfattande och ambitiös fond för en rättvis omställning som inte bara bygger på den befintliga sammanhållningsanslagen. Vårt främsta uppdrag är att minska koldioxidutsläppen. Vi måste göra det på ett sätt som både är rättvist och inkluderande och leder till en mer sammanhållen och konkurrenskraftig europeisk ekonomi. En rättvis omställning avser dock inte bara kolregionerna. Omvälvningarna i våra ekonomier kommer att vara bredare. Det kommer att påverka transporterna, produktionen av varor, tillhandahållandet av tjänster. En rättvis omställning bör omfatta alla europeiska regioner. För det andra ser vi industristrategin som en av de viktigaste inslagen i omställningen till en koldioxidneutral ekonomi. Vi förespråkar starkt en platsbaserad strategi. En strategi där EU fungerar som en drivkraft. En strategi där EU ser vilka regioner och städer som utmärker sig och hjälper dem att koppla samman dessa ekosystem med andra och få dem att växa. Vi vill ha en industristrategi som bygger på geografiska fördelar och förser vår ekonomi med ett utbrett nätverk av sunda och innovativa tillväxtcentrum som arbetar med och inte mot varandra. Omvälvningarna sker överallt, oavsett om vi talar om den traditionella bilsektorn eller om turismen. Och vi behöver ett lyhörd strategi som fungerar väl nerifrån och upp. Jag avslutar därför med en fråga till dig. Instämmer det kroatiska ordförandeskapet i detta synsätt? Och hur kommer de att bidra till utformningen av EUs industristrategi så att den inte blir ett uppifrån och nedriktad strategi som bara kommer att fungera på pappret? Tack! Thank you. We now move to the ECR, Mr. Ortil. Panie Przewodniczący, Szanowny Panie Ministrze, pragnę przywitać Pana w imieniu Grupy Europejskich Konserwatystów i Reformatorów na dzisiejszej sesji plenarnej, jakże podziękować także za obecność. Nasza grupa pragnie, by Unia Europejska, a także prezydencja Chorwacji koncentrowała się na obszarach, które przynoszą obywatelom wyraźne korzyści. Nasi członkowie uważają, że przy każdej decyzji podjętej przez Unię Europejską powinno być rozeznanie, czy decyzja ta niesie w sobie wartość dodaną w życie każdego obywatela i także w naszą gospodarkę. Hasłem naszej grupy politycznej, której przewodniczę, jest skupienie się na obszarach o wartości dodanej. Pamiętajmy, że będziemy mieli mniejszy budżet. Wymienię 3 takie obszary. To spójność, badania naukowe i transformacja energetyki. Najlepszym przykładem unijnej wartości dodanej jest polityka spójności. Środki na politykę spójności mają zasadnicze znaczenie dla wielu krajów, które odbudowują swoją gospodarkę po komunizmie. Nie są to oczywiście cele dobroczynne. Badania pokazują, że środki te wnoszą wartość dodaną do gospodarki we wszystkich krajach europejskich.
Każde euro zainwestowane w politykę spójności w latach 2007-2013 w całej Unii Europejskiej wygenerowało niemal 2,75 euro PKB. Takie kraje jak Austria, Niemcy, Niderlandia czy Belgia odniosły zaskakujące duże korzyści. One oczywiście też. Nalegam na Pana, by prezydencja zapewniła jasne ukazanie każdemu, powtórzę, każdemu korzyści płynących z polityki spójności podczas negocjacji w sprawie wieloletnich ram finansowych. Liczę również na wsparcie Pana prezydencji w zakresie respektowania suwerenności rządów krajowych. Nasza grupa uważa, że środki na politykę spójności nie mogą być wykorzystywane do karania krajów za odmienne podejście do takich kwestii jak migracja. Pamiętajmy, że ważną sprawą jest agenda na rzecz cyfryzacji. Pan wyraźnie pokazał ten nacisk w pańskiej prezydencji, ale ważnym też jest transformacja energetyczna. My też to doceniamy i też w tym kierunku idziemy. Musimy pamiętać o tym, aby ona była sprawiedliwa, ona była z realistycznymi celami. Musimy wspólnie pracować nad tymi kwestiami w celu zbudowania silniejszej przyszłości służącej Europie i naszym obywatelom. So we move to the Greens with Ms. Haapanen. Mr. President, Honorable Minister, cet hiver était spécial, peut-être le plus curieux de ma vie. Ma ville est située au bord de la mer et d'une grande rivière, et normalement, elles sont couvertes par la glace, mais pas cette année. When I was a child, it was usual that the temperature was below -20 for months and sometimes even below 40, -40. We built snow castles and snowmen skied and skated all over Finland, even drove a car on the ice. But this winter, we have had to cancel skating events, even in the north, and children have missed their skiing lessons at school because of lack of snow. The farmers, on their part, are afraid of losing their crops because there's no necessary frost on the soil to make the soil granulous and thus good and fertile for farming. There's also a threat that harmful pests won't die when the weather is so mild. I'll continue in Finnish now. Vaikka kerron nyt esimerkkejä omasta pohjoisesta kotikaupungistani, näkyy ilmastonmuutos jo kaikkialla. Ellemme pysty rajoittamaan nopeasti ilmaston lämpenemistä, joudumme luopumaan monista meille itsestään selvistä mukavuuksista, kuten pohjoismaalaisille kalastamisesta järven jäällä. Vihreä ryhmä onnittelee Kroatiaa puheenjohtajakaudesta ja toivottaa sille menestystä päätavoitteisiinsa pääsemisessä. Kaikkia näitä tavoitteita kohti mentäessä on huolehdittava siitä, että vihreämmän Euroopan sopimus Green Deal kulkee mukana ja Kroatia kannustaa muita Euroopan unionin maita jatkamaan päästövähennysten rohkeaa tietä. Euroopan unionin on oltava nykyistäkin kunnianhimoisempi ilmastotavoitteissaan ja asetettava tavoitteeksi ilmaston lämpenemisen pysäyttäminen 1,5 asteeseen ja päästöjen vähentäminen 65% vuoteen 2030 mennessä. Ilmastonmuutoksen pysäyttäminen mahdollisimman nopeasti turvaa eurooppalaisen kestävän elämän laadun jatkumisen, turvaa sen, että lapsemme pääsevät hiihtämään tulevaisuudessakin ja sen, että maanviljelijä voi luottaa vuodenaikojen tuttuun kiertoon. Vielä kerran, arvoisa ministeri, onnea ja menestystä puheenjohtajakauteen. Thank you very much. We move to the EA, and I would like to ask for Ms. Malpetius
take the floor. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Ministre, pour votre présentation. Nous souscrivons à vos 4 axes prioritaires. En particulier, face aux disparités régionales, l'Union européenne dispose d'un outil appelé politique de cohésion économique, sociale et territoriale, que d'autres d'ailleurs nous envient et que nous avons fortement défendu ces derniers mois au sein du Comité des régions. Cet outil permet non seulement d'accompagner les processus de rattrapage, de transition économique et sociale, mais surtout, il garantit une forme d'équité territoriale entre les citoyens européens. L'accès aux infrastructures de base, l'accès au marché unique, l'amélioration du bien-être social et des conditions de vie plus durables sont théoriquement maintenus grâce aux investissements réalisés dans les villes et régions européennes via les fonds structurels. Pourtant, certains territoires n'en bénéficient pas totalement. Les territoires insulaires, en particulier les territoires de montagne, largement soumis aux contraintes géographiques et de marché, telles qu'elles sont reconnues dans l'article 174 du traité de fonctionnement de l'Union européenne. Ces handicaps structurels pèsent sur leur développement, handicaps auxquels viennent se surajouter, nous l'avons entendu il y a un instant, les contraintes du changement climatique. Dans cette perspective, comment la présidence croate envisage-t-elle l'application de l'article 174 du traité de fonctionnement de l'Union dans la prochaine politique de cohésion? Votre objectif prioritaire de connectivité accrue pour tous ne peut-il trouver une application concrète dans ces territoires insulaires et ou de montagne au sein de l'Union, sachant qu'ils recèlent beaucoup de notre biodiversité, sachant aussi qu'ils sont des territoires particulièrement innovants en matière de gestion des déchets, en matière de transition écologique et de tourisme durable. Merci. I would like to give the floor now to our first Vice President, Mr. Cordeiro. Thank you, Mr. President. Minister, it's a pleasure and an honor to have you here today with us. Your presidency takes place at a very decisive moment for the EU, MFF negotiations, preparation of the conference on the future of Europe, just to mention some. Following his meeting with Charles Michel last Saturday, your Prime Minister said that he would, and I quote, do everything so that in the European Union's next 7-year budget, Croatia was given appropriate cohesion funds, which, he added, were the driver of development and investment, end of quote. We could not agree more than cohesion is a key driver for regional development, not only for Croatia. And your country, as presidency of the EU, took part to the meeting of the Friends of Cohesion, gathered by my Prime Minister, António Costa, on February 1st. The participating countries are reminded that, and I quote, any cuts in the investment capacity of cohesion regions would be unacceptable, acknowledging that existing disparities in the level of development among regions and member states are still substantial and that the impact of the crisis is still present. Europe must strengthen efforts to increase investments that ensure economic, social and territorial convergence with special focus on the last favored regions. We could not, end of quote, we could not agree more. Very shortly, the European Council will send a new proposal to the Member States ahead of the next week EU Council. I hope we can count on you to take on board our request for a decentralized budget which really supports regional development, notably through a strong EU cohesion policy. The next topic is the preparation of the conference on the future of Europe. You know that our committee has been very active to support that conference, but also to ask to be part, not only to the plenary meetings of that conference, not only to the citizens' dialogues, but also to the preparation of the conference and to the steering committee. The EU Council President has informed us that he had transmitted our requests to the Croatian Presidency.
So for the sake of clarity, my question is very clear. Are you ready to include the Committee of the Regions as full member with equal status as the other institutions in the preparation of the conference? What do you need us to do to help you help us to get on board? Thank you. Thank you very much, Vasco. We will move now to the members, and I would like to stress out that every member that has asked for the floor has 1 minute. So, Mr. Fernández Vara. Sí, muy buenas tardes. En primer lugar, felicitarle, señor presidente, y desearle una buena presidencia, igual que la presidencia croata. No reprocho nada a la presidencia, simplemente he hecho en falta la presencia de más mujeres en el buró de este Comité de las Regiones. La ausencia de más mujeres no nos resta legitimidad, pero sí nos aleja de la realidad de la sociedad en la que vivimos. No puede haber una Europa fuerte si no hay un marco financiero plurianual ambicioso. Es imposible que mandemos una señal al mundo de querer más Europa con menos presupuesto. Eso es algo que no se sostiene bajo ningún punto de vista, y eso tenemos que ponerlo de manifiesto en las próximas semanas y en los próximos meses. El mundo necesita más Europa, y más Europa necesita más presupuesto. Y necesita una política agraria que dé una respuesta adecuada a las necesidades que el campo tiene hoy. En España, los agricultores y los ganaderos están en las calles. Y están en las calles porque con lo que reciben por la venta de sus productos no pueden vivir. Porque de la cadena de valor de producción alimentaria, el que menos dinero gana es al que más trabajo le cuesta, que es precisamente el productor primario. Y la respuesta que podemos dar no es la de hacer una política agraria a la defensiva. Tiene que ser una política agraria que defienda de verdad los intereses de los agricultores y los ganaderos de la Unión Europea. Gracias, señor presidente. Thank you. Ms. Magyar. Tisztelt elnök úr, miniszter úr! Örömmel látom, hogy a horvát elnökség mottója az erős Európa a kihívások világában a 2011-es magyar elnökség mottójával csaknem azonos. Én olyan Európában hiszek, amely erős, szuverén nemzeteken és erős régiókon alapul. Önöknek történelmileg kialakult identitásuk, egyedi a kultúrájuk és a tradícióik is vannak. Mi itt a teremben mindannyian sajátos nemzeti és régiós identitásra építhetjük a közös jövőnket. Ez az záloga a kihívások sikeres kezelésének. Az EU erősebb lesz, ha önök a szándékaik szerint hangsúlyt helyeznek az EU bővítésére. A magyar-szerb határnál élő Csongrád megyei politikusként nagyon várom, hogy a szomszéd tartomány egy képviselője is köztünk ülhessen egyszer. Bízom benne, hogy önök horvátok eredményesen töltik be a közvetítői szerepet a tanács és az EU intézményei között, megtartva pártatlanságukat az összes tagállamra vonatkozólag. Köszönöm. Thank you. Let's move now to Ms. Boudinot. Monsieur le ministre, Monsieur le Président, je vais hélas rajouter à l'inquiétude déjà exprimée concernant la politique de cohésion, son budget et les critères d'allocation des fonds. Bien sûr, nous défendons la nécessité du fonds de cohésion et désormais du fonds de transition juste, mais nous défendons également une conception en quelque sorte universaliste de cette politique de cohésion. Elle doit générer un effet levier pour chacun de nos territoires, quel qu'il soit, et permettre à tous les porteurs de projets de se sentir partie prenante d'un destin commun européen. C'est pour cela que nous plaidons pour la nouvelle définition des catégories en transition, telle que proposée par la Commission, c'est-à-dire entre 75 et 100% de la moyenne du PIB européen. Redescendre le plafond à 90%, comme semblerait le proposer M. Charles Michel, aurait des conséquences graves pour de nombreuses régions. En France, par exemple, pays très vaste, où les inégalités territoriales s'accroissent, c'est bien par une forte mobilisation des fonds structurels qui soutiennent des politiques adaptées aux spécificités locales que l'on peut agir le plus efficacement possible contre ces inégalités.
Nous comptons donc sur la vigilance de la présidence croate, Monsieur le Ministre, pour que la proposition de la Commission sur les régions en transition reste en l'état et ne soit pas modifiée. Et nous vous en remercions. Merci beaucoup. The floor now goes to Mr. Kobor. Köszönöm, elnök úr. Tisztelt miniszter úr! Délnyugat Magyarországot képviselem, Pécs városát, amely 1000 éve szimbiózisban él Horvátországgal, és a horvát nemzetiség meghatározó szerepet játszik régiónk életében. Egy elemre szeretnénk kitérni, amelyben nagyon sokat várunk a horvát elnökségtől, konkrétan azt, hogy a történelmi közlekedési folyosókat állítsa helyre, különös tekintettel a tömegközlekedésre, a vonatra. Egy példát mondok, a Budapest, Pécs, Eszék, Szarajevó tengerpart útvonal már a török kor óta létezik és meghatározó. A jugoszláv háború után is gyorsvonati közlekedés volt itt, óriási segítség lenne. Ez most valamiért nem működik évek óta. Kérem, állítsák helyre a történelmi közlekedési folyosókat. Köszönöm. Thank you very much. Mr. Sausberger. Ja, Herr Präsident, Herr Minister, ich möchte ganz kurz auf die Frage der Erweiterung eingehen, weil das ja auch ein Schwerpunkt der kroatischen Präsidentschaft ist. Ich darf sagen, dass wir alle große Hoffnung in die kroatische Präsidentschaft setzen, um den derzeitigen Stillstand bzw. die Blockade im Erweiterungsprozess zu beenden. Kroatien kennt die Situation am Westbalkan wahrscheinlich am besten unter allen EU-Mitgliedstaaten. Wir haben auf dem Thessaloniki-Gipfel 2003 den Ländern des westlichen Balkans die Beitrittsoption versprochen. Es geht also auch um die Frage der Glaubwürdigkeit der EU gegenüber diesen Ländern, die ja alle umgeben sind von EU-Mitgliedstaaten. Was aber ist geschehen in der Zwischenzeit? Serbien und Montenegro laufen die Verhandlungen sehr schleppend. Nordmazedonien hat unter größten innenpolitischen Problemen die Namensfrage gelöst. Und Albanien hat sehr viel getan in der Reform im Justizbereich. Und trotzdem kommt es nicht zur Aufnahme von Verhandlungen. Es geht nicht um die Frage des Beitrittes, sondern um die Aufnahme von Verhandlungen. Und ich bin auch sehr froh, dass die Kommission jetzt notwendige Reformen vorgelegt hat für den Beitrittsprozess, aber der sollte auch die Aufnahme von Verhandlungen nicht verzögern. Wenn sich nämlich die EU weiter zurückzieht, dann kümmern sich andere um diesen Teil Europas und das wollen wir sicher alle miteinander nicht. Ich hoffe, dass bei der Sonderkonferenz der kroatischen Ratspräsidentschaft im Mai wirklich ein Fortschritt festzustellen ist. Ich würde auch sehr bitten, dass auch Vertreterinnen und Vertreter des Ausschusses der Regionen dort mit eingeladen werden. Und ich wünsche in diesem Sinne der kroatischen Präsidentschaft viel Erfolg. Thank you. Mr. Marusic. Poštovani predsjedniče, uvaženi ministre Malenica, dame i gospodo, Europa se nezaustavljivo mijenja kroz procese globalizacije. Demografske i klimatske promjene te digitalna revolucija pridonose ubrzanom trendu uključivanja sve većeg broja dionika u procese. Sve razine vlasti, posebice one na lokalnoj i regionalnoj razini, moraju preuzeti svoj dio odgovornosti za Europu kako bi ona postala vidljivija, učinkovitija, demokratskija i bliža svojim građanima. Prioriteti hrvatskog predsjedanja, Europa koja se razvija, Europa koja povezuje, imaju izraženu gospodarsku dimenziju. Želimo graditi zadovoljnije i bolje društvo, vodeći računa o potrebama svih generacija razvijenjem politika koje stvaraju bolje radne i životne uvjete. Gospodarski rast i održivi razvoj na vrhu su liste nacionalnih i europskih prioriteta. Zaštita okoliša i borba protiv klimatskih promjena zajednički su cilj svim zemljama Unije. Prilagodba tržišta rada kroz obrazovanje, približavanje Unije građanima samo su neki od smjerova zajedničkog djelovanja odbora regija. Vjerujem da ćemo svi zajedno, a sa predsjedanjem Republike Hrvatske, ustrajati u tom putu gradeći bolju Europu za sve ljude koji žive u njoj. Hvala lijepo. Thank you. We're going now to Mr. Horvath. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr, tisztelt miniszter úr!
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria por começar por desejar os maiores sucessos à sua presidência, também à presidência croata os maiores sucessos em tão importante momento do futuro europeu e, se me é permitido, ao meu compatriota e camarada Vasco Cordeiro, a dizer-lhe o orgulho que temos pela sua eleição. Sorry, dear colleague. I said it's Mr. Horvath who is. Oh, I'm sorry. Has the floor. Sorry, It's sir. okay. Okay, sorry. It's okay, no problem. May I? Köszönöm. Tisztelt miniszter úr! Mint a szomszédos ország, sőt Horvátország a magyar-horvát határ közelében lévő város Nagykanizsa képviselője, örömmel üdvözlöm a horvát elnökség fél évére vonatkozó elképzeléseiket. Mindenek előtt nagyon várjuk Önöket a Schengeni övezetben. Kérjük, hogy a következő hónapokban határozottan képviseljék az erős európai kohéziós politika szükségességét 2021-2027 közötti időszakra, és fordítsanak rengeteg energiát a tárgyalásokra, a kompromisszum elérésére. A jó kompromisszum fontosabb, mint a gyors kompromisszum. Az Önök által megfogalmazott célok ambiciózusak, a végrehajtásukhoz számíthatnak támogatásunkra. Különösen nagy gondot kell fordítanunk a szociális Európa megteremtésére, előre kell lépni az európai minimálbér és az igazságos adózási szabályok tekintetében is. Vissza kell nyerni az európai polgárok erős, hatékony, szolidáris Európába vetett hitét, és ehhez az Önök elnökségi időszaka is egy hatalmas lehetőség. Sok sikert kívánok a következő fél évre. Thank you. Mr. Horta. Agora sim, Sr. Presidente, para lhe desejar os maiores sucessos na sua presidência, também os maiores sucessos na presidência croata, agradecer a presença do Sr. Ministro e seja-me permitido dirigir ao meu compatriota e camarada Vasco Cordeiro, dizer-lhe como estamos honrados com a sua eleição e como lhe desejamos os maiores sucessos pessoais e políticos. Sr. Presidente, nós entendemos que o futuro da Europa passa fundamentalmente por mais democracia e mais solidariedade. Mais democracia significa maior envolvimento dos órgãos políticos dos Estados-membros, fundamentalmente dos órgãos legislativos, nas decisões europeias. E também uma maior participação dos cidadãos nessas mesmas decisões. Maior participação dos cidadãos que deve ser assegurada pelos órgãos de poder local, numa ótica de maior descentralização e de maior regionalização. Isto com óbvio impacto na importância política do nosso comitê. Maior solidariedade, porque democracia sem solidariedade é um conceito largamente vazio de conteúdo. Maior solidariedade significa dar à política de coesão, dar-lhe a importância de alicerce fundamental na construção europeia, com os óbvios reflexos que deve ter no envolvimento do orçamento e no respeito do orçamento, exatamente por esta opção, fundamentalmente no que respeita aos fundos estruturais essenciais ao desenvolvimento de tantas regiões da nossa Europa. Muito obrigado. Thank you. Mr. Karagiannis, please. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Σας εύχομαι από καρδιάς καλή επιτυχία στο δύσκολο έργο που έχετε αναλάβει τόσο σε εσάς αλλά και στην ομάδα σας. Όσον αφορά την ανάληψη της Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την Κροατία, θέλω να πω ότι αυτή συνέπεσε με την αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και θα ήθελα να ξέρω, κύριε Υπουργέ, ποιες είναι οι ενέργειες σας για προώθηση της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την ενσωμάτωση των Δυτικών Βαλκανίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, λαμβάνοντας υπόψη την απορριπτική απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Οκτώβριο του 2019 για την έναρξη ενταξιακών διαπραγματεύσεων με Αλβανία και Βόρεια Μακεδονία. Ποιες οι προτάσεις σας για περαιτέρω προσέγγιση με τα Δυτικά Βαλκάνια και ιδιαίτερα με τη Βοσνία Ερζεγοβίνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε και να περάσουμε τώρα. We're going to Michael Murphy. Thank you, Mr. President. Can I once again highlight the important role that cities and regions, that the Committee of the Regions can play in promoting the benefits, the opportunities that free trade agreements present for our regions and, more importantly, for our SMEs. In this context and indeed the wider context of global trade, can I welcome the fact that the Croatian Presidency puts reform of the World Trade Organization at the heart of its programme. The EU must play a leading role
in the WTO modernisation process. Global trade, just like trade within the single market, must remain fair and open, based on effective and enforceable rules that provide a level playing pitch for our SMEs. Finally, can I press upon the Croatian Presidency to support our call for the re-evaluation of existing programmes in line with EU competition rules to support cities and regions that are adversely affected by trade wars. Thank you very much. Mr. Polk. Hvala gospodine predsjedniče, uvaženi kolege, poštovani ministre Malenica, pozdravljam vas prije svega u ime Hrvatske zajednice županija, krovne organizacije regionalne samouprave u Republici Hrvatskoj. Naše, odnosno hrvatsko predsjedanje Vijećem Europske unije, svakako evo čujemo od više govornika, dolazi u vrlo bitnom, možda i prelomnom trenutku za Europu, pa time i za cijeli svijet. Vođeni sloganom Snažna Europa u svijetu punom izazova, vjerujem da sve razine vlasti moraju participirati u strateškim ciljevima i razvoja, i povezivanja, i zaštite, i povećanja utjecaja koje smo u stvari izabrali kao predsjedatelji. U tom kontekstu moram pohvaliti napore Vlade Republike Hrvatske da reformom kojom su regije preuzele više od 200 novih administrativnih procesa od strane države, odnosno državne uprave, nastavlja raditi vrlo kvalitetno na racionalizaciji, na optimizaciji, a i digitalizaciji javne uprave. Smatram da upravo procesi digitalizacije javne uprave mogu jako doprinijeti izazovima koje nameće ova aktuelna 4. industrijska revolucija. Potaknuti dobrim primjerima, svakako želimo još više implementirati moderne tehnologije i u procese javnih usluga gdje su naši građani u fokusu interesa. E-uprava potiče i otvorenost, potiče učinkovitost, potiče participaciju, smanjuje mogućnost sukoba interesa i netransparentnost, drugim riječima djeluje antikoruptivno. I u konačnici dovodi u stvari do povratka povjerenja u institucije, što mislim da je jedan, ako ne glavni, dugoročno jedan od ciljeva svih naših nastojanja ovoga i svih europskih tijela. Pa tako, evo, molim da i ovom prilikom budete partner u tom procesu. Hvala lijepo. Thank you very much. Ο λόγος τώρα στον Κωνσταντίνο Αγοραστό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, καλή επιτυχία για εσάς και στην Προεδρία της Κροατίας που έχει μια χρυσή ευκαιρία. Παρακολουθώντας την ευρωπαϊκή κοινωνική δυναμική βλέπουμε ότι υπάρχουν αναδυόμενοι κίνδυνοι. Ατυχήματα παραμονεύουν. Περιπλοκές μπορούν να εμφανιστούν ανά πάσα στιγμή. Και βλέπουμε ότι οι πολίτες ανησυχούν για τη μετανάστευση, ανησυχούν για το δημογραφικό, ανησυχούν για τις δουλειές, ανησυχούν για την ασφάλεια. Είναι ζητήματα τα οποία πρέπει άμεσα να αντιμετωπιστούν. Να αντιμετωπιστούν ίσως και με τη διαχείριση αυτών των κρίσεων, αλλά μέσα από μια εξειδικευμένη επιτροπή διαχείρισης κρίσεων. Μικρός ο προϋπολογισμός. Ναι, αλλά πρέπει να βρούμε τα κατάλληλα εργαλεία, να ανταπεξέλθουμε, με λίγα να κάνουμε πολλά. Και πώς γίνεται αυτό? Γίνεται μέσα από μια θεσμική επανάσταση στη γεωμετρία της γραφειοκρατίας, αλλά και στη δυναμική της ταχύτητας της υλοποίησης των έργων, ώστε να έχουμε γρηγορότερη μόχλευση. Χρειάζεται χέρια η Ευρώπη, χρειάζεται μυαλά και λύσεις. Και όχι ασφαλείς ρητορίες. Απαιτείται δουλειά. Σας ευχαριστώ πολύ. Εμείς σας ευχαριστούμε, κύριε Αγοραστέ. I would like now to give the floor to the Minister so that he can make his conclusion. Minister. Thank you. Dear members of European Committee of the Regions, thank you for all these important questions. I hope I will answer anyone's questions. Starting with the question of the conference of the future of the Europe. As you saw from the December European Council conclusions, we believe that priority should be given to implementing the strategic agenda agreed in June last year and to delivering concrete results for the benefit of our citizens.
The Presidency is aware of a letter Mr. Lambert sent on this subject in December 2019 to our Prime Minister, and we will study the resolution that the Committee of the Regions is adopting today. On our side, we are advancing in our work on a Council position as a basis for negotiations between the institutions. We should build on the successful holding of citizens' dialogues and include a broad consultation of citizens, including at local and regional level as part of the process. We think that the conference should focus on substance, for instance, globalization, sustainability and the green transition, innovation and digital transformation, fundamental values, rights and freedoms, and the EU's international role. Its governance should reflect the interinstitutional balance, and the structures should be lean and efficient. Regarding the strategic long-term vision for a climate-neutral economy, we welcome the European Council conclusions of 20th of December, endorsing the objective of reaching climate neutrality in the EU by 2050. In regards to the European Green Deal, the Green Deal sets out a roadmap for key policies and measures aiming at addressing the urgent climate and environmental challenges facing our planet. The Presidency shares the view of the Commission that the European Green Deal represents a new growth strategy for transforming the EU into a just, prosperous society with a modern, climate-neutral, resource-efficient and competitive economy, where economic growth is decoupled from the resource use. Meeting Green Deal objectives will require a significant increase in investments, both private and public. In that regard, we took note of Sustainable Europe Investment Plan and Just Transition Mechanism. We are aware of the horizontal nature and the broad scope of policy areas within this dossier. Therefore, we intend to engage all relevant Council formations for discussion. In relation to gender and development, the rights of women and girls as well as gender equality is a priority of the Croatian Presidency. Significant progress has been made globally towards achieving gender equality. Nonetheless, achievements remain uneven across regions and within countries. In many parts of the world, girls and women continue to be systematically left behind and discriminated against. During our term, we will focus on the evaluation of the EU Gender Action Plan 2016-2020 and on the continued implementation of the joint EU-UN Spotlight initiative to eliminate violence against women and girls. When we talk about enlargement and Western Balkan, enlargement is one of our key priorities. It remains a strategic investment in peace, stability and development in Europe. The European Council in October agreed to revert to the issue of enlargement before the Western Balkan Summit, which will be hosted in Zagreb in May. The Presidency will continue to work on the Commission's recommendations to open accession negotiations with Albania and the Republic of North Macedonia, paving the way forward. In this context, I would like to reiterate how important it is that both candidate countries continue to make concrete progress on the reforms. I am convinced that soon enough these efforts, which first and foremost are to improve the lives of the citizens, will result in the well-deserved opening of accession negotiations. And lastly, the question of neighborhood, development and international cooperation instrument. The MFF is top priority for our presidency. Following the discussion at the December European Council, the President of the European Council has carried out extensive consultation with
the counterparts. On this basis, he will submit in view of the General Affairs Council of 17 February his proposal for a deal at the level of European Council. The Croatian presidency fully supports the view that the deal must be found swiftly. This will not be easy, as we all know, because there is still in many parts an expectation gap between what we want to achieve at EU level. But postponing the effort to reach this deal would not make these things easier, quite the contrary. A balanced agreement reflecting ambitious objectives of the strategic agenda at the level of the European Council in February is necessary to open the way for concluding the negotiations on the many pending sectoral co-decision files, so as to be ready for the beginning of the new cycle in January 2021. I very much hope that we will achieve that objective, and the Croatian presidency will do all it can do to respect that. To conclude, I will repeat that I have already said we are looking forward to cooperating with you in achieving the EU's future objectives. And thank you once again for your attention. So, Minister, thank you very much for being here today with us. It's a great honor. I think that the discussion was very fruitful. We are going to have a very close cooperation with the Committee of the Regions, with the Council, and of course with you on the conference on the future of Europe, the Green Deal, the MFF, and of course the cohesion policy and other policies that are affecting everyday lives of citizens in our cities and regions. And I will close this point of our agenda by thanking the Minister for his time and by repeating once more that we are ready to support and to play a key role for the good of Europe on the future of the Union. So just use us. Thank you very much. Thank you, Minister, for your time.